Hello students, today we are going to understand or cover the concept of file handling in Java. Either we can tell as an file handling or we can call as an input output classes handling, or we can call as an input output streams. Let us see what is file handling in Java and why it is necessary in Java file handling. File handling can be done in two ways with the help of the stream. Either we can call as an input output stream classes, input and output stream classes. First we will understand what is file and what we are doing with the input output stream classes in the ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಫೈಲ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್, if you take a Java program, if this is a compiler, either you take notepad or command prompt. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾವಾ ನಾವು ಕಂಪೈಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ either we take Java compiler or C++ compiler or C compiler. In every programming language you have file handling. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಜಾವಾ. ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಫೈಲ್, ಎನಿ ಫೈಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಸೇವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ವಿ ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 10, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 30, ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 30 ಅಂತ ಅದೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಮ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸೇವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಪುನಃ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಪುನಃ ಅದೇನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ದ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಎ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ದ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಬಿ. Suppose next time I'll give the A value is 20, B value is 40, then it will display the output as 60. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಪುಟ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಯಾವ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಮ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಪುನಃ ರನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ or we have to store this value in the secondary memory. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡಾಟಾ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ. ವೈಲ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಫೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಅದೇನು ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರನ್, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪುನಃ ರನ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ. ಈ ಡಾಟಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಫರ್ದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅದು, ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಅದು ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಟೆಂಪರರಿಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Then is this necessary to store or to use the file handling in any programming language? It is necessary. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಎ BCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಆರ್, ಯುವರ್ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಡಾಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಡಾಟಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಡಾಟಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಡಾಟಾ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್. Before going to read and write operation, first we have the input and output. Output that is called as an stream. Input output ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಾವಾ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಜಾವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ IO, java.io. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು java.io ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲೋ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಈ ಪಾತನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್.
ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾತಿಗೆ ಈ ವೇ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್, ರೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಫೈಲ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡಾಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನ್ ರೀಡ್. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ read operation, write operation, and we are performing the read operation. Write operation, it is what we are doing, we are sending out. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಔಟ್ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್. ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ input operation. Here we are performing output operation. Here we are performing the input operation. Understand stream anta helidreno, stream is a sequence of bytes. Bytes anta helidreno, we have the numbers, binary numbers. We have the binary numbers. ಈ binary numbers ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, bits and bytes. ಈ bytes ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಬೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆರ್ ದ ಪಾತ್, ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಇದು ಫೈಲು, ಇದು ಜಾವಾದು ಫೈಲ್ ನಮ್ಮಿದು, ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಏನು ವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Stream, input stream and output stream. Now can we perform both the operations, input stream output stream ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಾ? No. For input there is a different stream, for output there is a different stream. See, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, this is one way. If you want to take again back side, upside, we have to take the another way. Water will not go upside in reverse. Again another way ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, that is ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರು, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅನದರ್ ವೇ ಆರ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. Going to learn the types of streams. We have types of stream classes. Basically we have two types of streams. One is either we can call as an binary or we can call as an byte stream, or we have character streams. ಎರಡು ತರ streams ಇದೆ. We have two types of streams, binary stream and character stream. I told you, if the water is flowing means that is water stream. If the milk is flowing, that means milk stream. If the juice is flowing means that is juice stream. ಯಾವುದು ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಬೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬೈನರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಬೇಸಿಕಲಿ
ಫೈಲ್ನ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡಾಟಾ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೈನರಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಬೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅಗೇನ್ ಬೈನರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 types. One is input stream, another one is the output stream. Stream classes ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 types ಇದೆ. ಒಂದು ಬೈನರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಬೈನರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 types ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ and another one is the output stream. When we come to the character, we have 2 streams. One is reader and another one is the writer. ಇದರಲ್ಲಿ 2 types ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀಡರು, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟರ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಡರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡರ್, ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟರ್, ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ರೀಡರು ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ರೈಟರು ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ flow of data, we have 2 types of stream classes. One is binary or byte. Then we have the character stream. In the binary stream, we have 2 types. One is input stream, output stream. In the character, we have 2 types. One is reader and writer. Later, we will understand the methods of input stream and output stream. Now, we will see what is binary or byte. What is binary stream? If we are sending the data in the form of binary values, zeros and ones form ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈನರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಟಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಾಟಾನ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2 ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ data. When we come to the binary stream, we have binary input-output classes. Binary input-output classes. Binary input-output classes. This topic you have in your syllabus, binary input-output classes. For binary input, we are going to use the input stream. For output, we are going to use the ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಬೈನರಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. First we will understand binary input stream. Binary input stream ಅಲ್ಲಿ if you remember in the Java programming language there is one super class which is there is one super class for all user defined classes. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದದು ಕ್ಲಾಸು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ java.lang ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸು? ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಜಾವಾ ಈಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ
operation. Input stream class ಇದೆ which is inherited from the class of object. Object class ಇಂದ ನಮಗೆ input stream classes inherit ಆಗಿದೆ. Now when we come to the binary input stream ಯಾವುದಿದೋ this is an abstract class. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ file input stream. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಫೈಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ರೈಟ್? ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಮೆಥಡ್ಸ್ನ access ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. We have different input stream classes. For example, we have file input stream, then we have byte array input stream, then we have object input stream, sequence input stream, I think in anyone question paper they have asked to explain the binary input output classes na explain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. We have different input output classes of binary stream ಅಲ್ಲಿ different input output classes ಇದೆ. For example, we have file input stream, byte array input stream, object input stream, sequence input stream, then we have string buffer input stream, then we have filter input stream, within the filter input stream we have buffered input stream, then we have data input stream. IS I am writing short form, that is an input stream. We have different binary input stream classes. For example, we have file input stream. What is the use of this file input stream? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜಾವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ರ್ಯಾಮ್, ಟೆಂಪರರಿ ಫೈಲಿಂದ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬೈಟ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಬೈಟ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫೈಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ದ ರಾ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಜ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಏನೇ ನಮ್ಮದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಆ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೈಲ್ ಜೊತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ರಾ ಬೈಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫೈಲಿಂದ ನಾವು ರಾ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
which class we have to use? We have to use the class that is file input stream. File input stream class na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. For example, how we will use the syntax by using the constructor. ಇದರಲ್ಲಿ two methods ಇದೆ. constructor na use ಮಾಡ್ಬೋದು, or we can use the other methods to access the file. If you are using the constructor method, file input stream is a class. File input stream ಏನಿದು? ಇದು class. So we can create an object for the class file. ifile, it is an object, or you can give an infile adru kodi, ifile adru kodi. Then we are going to give the new, again we are going to give the file, then we are providing the file name input.dat or input.text. File name ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That we are performing, we are accessing the file. File ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಫೈಲ್ನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Input anta ಏನಿದೆ, whatever the file name you want, either you want 1 2 3, you want abc, whatever the file name you have given to the txt file or dat file, ಈ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು bytes ಏನಾಗುತ್ತೆ, read ಆಗುತ್ತೆ. The content of this file will be readed by using the file input stream. File input stream class ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are going to read the bytes. Bytes ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? raw bytes na read ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then we have the byte array input stream. If you want to access the number of bytes maximum simultaneously ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅರೇ? ಅರೇ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು access the byte array, maximum bytes to array the concept ಏನಿದು, what is the concept of an array? array the concept ಏನು, we can access the multiple elements, maximum elements ಅಥವಾ maximum variables ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, access ಮಾಡ್ತೀವಿ. The same thing byte array means if you want to access the maximum number of bytes ನಾವು read ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, at that time we are going to use the class that is called as an byte array input stream. Then we have object input stream. Object input stream ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when we have the multiple values, ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, maximum values na ನಾವು read ಮಾಡಬೇಕು as a single object, or it is used to read the object. file ಇಂದ ನಾವು objects na read ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we are going to use the object input stream. Then we have the sequence input stream. Sequence input stream ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? if we have the multiple files. For example, I have file 123, file 124, file 125, file 126, multiple files ಇಂದ ನಾವು ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, at that time we are going to use the class that is called as an sequence input stream. Next we have the string buffer input stream. when we want to read the strings, characters na ನಾವು string ನ read ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, at that time we are going to use the class that is called as an string buffer. Then we have the filter input stream. This is very important when we are going to get or access the data from the file. Maximum we are using the file input stream, then we are going to use the object, or we are going to use the filter input stream. Maximum this three classes we are going to use when we are going to access with the file handling. What is the use of filter? Filter the use ಏನು? we all know filter is used for the purify ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what particular thing, if you have the large content, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, that content we are accessing. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಸಪೋಸ್ here we have the whole content, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, only just we need this part, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, remaining part what we are doing, we are discarding, we are filtering. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, only that thing what we are doing, we are accessing. in the filter input stream ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, just we are accessing with the primitive data. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? primitive ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I think you are very familiar with the primitive data elements. As you have learned the data structure concept, primitive data elements, for example, if you want to add int a, float, or the size, the data, particular data the size na access ಮಾಡಿ, based on the size ನಾವು particular data na access ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, at that time we are going to use the data input stream. if you want to access the fast filtering, ಬೇಗ ನಮ್ಮದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕು, that time we are going to use the buffered input stream. Another one input stream we have, that is the piped input stream. Piped input stream. What is the use of piped? As I told you here, if this is an application, we have a path here. ಈ path ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? This is called as a
ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅಗೇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ದ inputಗೆ again the connectivity will be the output. What we are giving here, we are giving the connectivity for the streams ಗೆ ನಾವು connectivity ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That will be called as an piped input stream. Which are the classes we have in the binary input stream? We have file input stream, byte array input stream, object input array stream, piped input stream, sequence input stream, string buffer input stream. Then we have filter input stream, and we have the buffered input within the filter. Within filter input stream we have buffered input stream, and we have data input stream. Still we have other input stream that is detailed or discarded from the Java. Now we will see the binary output stream classes, the classes of an binary output stream. Binary output stream. If the question is asked, explain binary input output stream classes, you have to explain the input stream classes. There's all input stream classes, and you have to explain the binary output stream classes. As we have the main class, we have the super class, we have the output class. Within the output class we have output stream class. Output stream class ಇದೆ. As this is also an base class, or this is also an abstract class. ಇದು abstract class ಆಗಿದ್ರಿಂದ what we cannot create, we cannot direct implement the output stream class. Output stream class ನಾವು direct ಆಗಿ implement ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. That's why again we are going to see the classes that are particularly used while we are defining the classes. In the output stream classes we have file output stream. What is the use of file input stream class? It is used to read the data or the raw data from the bytes. The file output stream class, the use ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is used to write the byte. Raw data bytes na ನಾವು write ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are going to use the file output stream. Then we have a piped output stream. Piped output stream. Why will use the output stream or input stream? Piped ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The connectivity we have to give. Input in the output ಗೆ, again output in the input ಗೆ, again from input to output. If you want to give the connectivity, we are going to use the piped output stream. Then we have byte array output stream. If you want to write the output stream, if you want to write the multiple values or the multiple bytes at a time, we are going to use the byte array output stream. Then we have object output stream. It is used to write the object output stream. What is the use of object output stream? It is used, all the functions performed by output stream is write. All the functions performed by the input is read. Input ಅಲ್ಲಿ operations ನಾವು perform ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? read operation. Output ಅಲ್ಲಿ perform ಮಾಡೋದು operations ಯಾವುದು? write operations. Object output stream, it is used to write the objects na ನಾವು write ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then we are going to use the object output stream. Then we have the filter output stream. Filter output stream. Again within the filter output stream we have buffered output stream, and we have data output stream. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಮಗೆ data output stream. If we want to read the files, ಡಾಟಾನ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ ಎ ಇದೆ, we are going to find the size of the particular variable. What is the size of the particular variable? That is 2 bytes. It depends on the language. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, it depends on the language, the size of the data will be represented. Data output stream, it comes under the class of filter output stream. Filter output stream we cannot access. Filter output stream ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If you want to access the filter output stream we have to access with the file output stream.
ಡಾಟಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಟಾ ನಾವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈಲ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫೈಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ ಫೈಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್. ವಿತಿನ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಫೈಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, again we can use the same concept. We are going to use the file. ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫೈಲ್. fout is an object is equal to new file 123.txt. Now what is the purpose of this? We are opening a file or we are accessing the file 123. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಫೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ರೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ object. You can give in file, out file, fout, fin, whatever the name you want to give to the object, you can give the name to the object. What the operation we are performing? We are writing the data to the on the ಫೈಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ರೀಡ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬ್ರೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ and you prepare if in the question they asked explain the methods of input stream or output stream. These are the methods of input stream class. If these are the methods of input stream classes means because it is a base class, idu base class agadrinda what are the remaining classes we have? ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಫೈಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಬೈಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ subclasses. This is the base class. What is the use of the read method? Read method, it reads the byte from the input stream. ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂದ ಡಾಟಾನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್. ರೀಡ್ ಬೈಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರೇ. ಇದೇನಿದು ಬಿ? ಅರೇ. ಯಾವ ಅರೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್. ರೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಮೆಥಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸ್ಕಿಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ skips over n bytes from the input stream. Skips over n bytes from the input stream. ಏನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, 5, 6, 7. We have the number of bytes here. ನಮ್ಮದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೈಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೀಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರೀಸೆಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. What are the methods of the output stream? Output stream means we are performing the write operation. Write method is used to write the data to the output stream. Output stream ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ನಾವು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which method we are going to use? Write method. Again for the arrays we are going to use write byte of b. Again if you want to close that stream, output stream ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are going to use the close method. Then we have the flush method. What is the use of flush? Flushes the output stream. Suppose if this is an output stream ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it clears all the data. ಏನು ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್
flush method. Flush method, it clears this output stream. Output stream na ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, clean ಮಾಡುತ್ತೆ, clear ಮಾಡುತ್ತೆ. That is called as an, or remove all the bytes from the stream. Stream the ಎಲ್ಲ bytes ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, remove ಮಾಡುತ್ತೆ. That is the use of the flush. The another concept we have, that is object input output classes. Object input output classes ಯಾವುದು, object input stream, and we have object output stream. We have two classes of object input stream, and we have object output stream. Object input stream ಇದೆ, and we have the object output stream. Object output stream, what is the use of the object output stream? Object output stream ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, whatever the we have the primitive data, ನಂದು ಏನು primitive data ಇದೆ, that is of data output stream. ಡಾಟಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅನದರ್. ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಡಾಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್. ನಾವೇನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೀರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವೇ. ಸೀರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. whatever the concept or the variables or the elements or the primitive data has been serialized by the output stream. Output stream in the end serialize agide, that will be deserialized by the object input stream. Then we have the random access file. Random access file. ನಮ್ಮದು ಏನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಐದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೀಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರೀಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈಲ್, ಡಾಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫೈಲ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಡಾಟಾ. ವೆರೆವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ಟೋರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟ್ರೀವ್, ರೈಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ read also. That is called as an random access file. Whereas in the input, file output, all those are the sequence manner. It will arrange the data in the sequence way. Sequence access it will provide. Whereas in the random access, from wherever in the location, file ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ redo ಮಾಡ್ಬೋದು. Then we can write also. For example, if you want to access this in the file using the constructor, we can give here file is equal to new random access. ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, this is the syntax we are going to provide. Then here we are going to provide the file name 123.dat or txt, whichever the format you want you can give. Here we are going to write the method ರೀರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಫೈಲಿಗೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರೀರೈಟ್. ನಾವು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಲಲ್ಲಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ RW. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫೈಲ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ write and read operation in the file, just we are providing the file name, bari file name provide ಮಾಡ್ತೀವಿ. Whereas in the random access file, extra we are giving rewrite for the writing purpose, just we will give R for the reading purpose. File ದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ just we will give R. If you want to perform both, if you want to perform write operation, we are going to give the read and write. One question they have asked for explain random access file. One question they have asked to explain binary input and output files.
I hope you have understand the file handling concept of Java. If you have any doubts or clarifications, you can ask whenever you want. Thank you.